दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन। क्या गुण तेरे हार संभाली, है निर्गुण के दाता रे। क्या गुण तेरे मोहे निर्गुण के दाता रे, मोहे निर्गुण के दाता रे। है खरीद क्या कर गतराई, एह जीवन सब थारे। खरीद क्या कर चतुराई, एह जियो पिंड सब थारे, एह जियो पिंड सब थारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन। तेरे दर्शन को हमारे, तेरे दर्शन को हमारे, तेरे दर्शन को हमारे, तेरे दर्शन को हमारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन। मोहे दीन पे खाली, तुम सदा पुकारे। प्रभु दाता मोहे दीन पे खाली, तुम सदा सदा पुकारे, तुम सदा सदा पुकारे। नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपारे। सो नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अपारे, मेरे ठाकुर अगम अपारे। लाल रंग प्रीतम, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन। तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम
मन तरसे चरना रे नित नहीं पाइए अंत न नहीं है मन तरसे चरना रे मन तरसे चरना रे लाल रंगीले मान मोहन लाल रंगीले प्रीतम मान मोहन तेरे दर्शन को हम बारे 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 प्रीतम मान मोहन लाल रंगी प्रीतम मान मोहन ईठ होए मांगू मुख लागे संत रे नारे ईठ होए मुख लागे संत जनारे मुख लागे संत जनारे पामुदा ईठ होए मांगू मुख लागे हाथ दे निस्तारे प्रभ हाथ दे निस्तारे जन नानक को गुर कृपा धारी प्रभ हाथ दे निस्तारे प्रभ हाथ दे निस्तारे लाल रंगीले प्रीतम मान मोहन लाल रंगीले प्रीतम मान मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
मनमोहन लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन रसना सच्चा मन वसाया सच्चा मन वसाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया जी जंत सब बुद्ध उपाए जी जंत सब बुद्ध उपाए एक वेख परसण आया एक वेख परसण आया जी जंत सब तुद उपाए जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसण आया एक वेख परसण आया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया
लभ लोभ अहंकार चूका, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। सतगुरु भला पाया, लभ लोभ अहंकार चूका, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। सतगुरु भला पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। कह नानक जिसनो आप तो ठार, कह नानक जिसनो आप तो ठार, तिन अमृत गुर ते पाया। तिन अमृत गुर ते पाया, कह नानक जिसनो आप तो ठार, कह नानक जिसनो आप तो ठार, तिन अमृत गुर ते पाया। तिन अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सुर नार मुन जन
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ,
तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हलचल कमल की टेक हलचल कमल की टेक। आद जुगाद भगतन का राखा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा अन दिन मन तन पीवा बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हलचल कमल की टेक हलचल कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हलचल कमल की टेक हलचल कमल की टेक हलचल कमल की टेक। झूठ ना बोलिए झूठ ना बोलिए झूठ ना बोलिए झूठ ना बोलिए बोलिए सच धर्म बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए झूठ ना बोलिए बोले शेख फरीद प्यारे अलगा लगे ए तन हो सीखाक निमाणी गौर करे आज मिलावा शेख फरीद ताकम कुंडड़िया मानो मचिंदड़िया बोलिए सच धर्म बोलिए सच धर्म
ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਗ ਆਪ ਬੁਝਾਈਏ। ਬੋਲੀਏ ਸਤ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ जो गुरद से वाट मुरीदा डोलिए, बोलिए सत धर्म, बोलिए सत धर्म, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए। शैल गंदे पार गोरी मन तीरिया, कंचन बन्ने पासे कलवत चीरिया। शेके आती जग ना कोई जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बोलिए सत धर्म, बोलिए सत धर्म, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए। कब तक कूदा चेत ढाओ, सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां, फिर गल बाहड़ियां चले चलण हार विचारा ले मन। गडंदियां शेमा तुड़ंदियां हिक खिनो, जीवी पुछे असमान फरीदा, खीवट किन गए झालण गोरा नाल। उलामी दी सहे झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी कह रहे, क्योंकि गुरमत विच झूठ बोलण दी मनाही है। जे असीं झूठ बोलते हाँ
ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਤਿਆਗਿਓ ਝੂਠ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ। ਝੂਠ ਸਮਾਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਹੋਈ। ਕਲ ਕੋ ਕੂਰ ਕਰੇ ਅਗਵਾਨੀ, ਕੂਰ ਬੇਕਾਰਨ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਚੂੜ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਫੈਸਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਵੇੜਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਝਗੜਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਂਦਾ ਏ, ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵੇਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਈ। ਮਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਏਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਦਾ ਏ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ।
ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬਾਂਧਿਆ ਕੋਏ, ਸ਼ੇਰੀ ਭਰਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਚਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬਾਂਧਿਆ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸੇਠ ਜੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਝੂਠ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸੇਠ ਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੰਘਿਆ ਏ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ? ਝੂਠ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਫਾਹੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੇਠ ਜੀ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਸੇਠ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚੀ ਝੂਠ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੋਤਾ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਝੂਠੇ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਮਨ ਝੂਠੇ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੰਨਦੀਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਬਿਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੰਨਦੀਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ।
ने, साच शब्द सुख ने, मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सच्चा होए। शब्द ना मानिए, सच ते सच होए। बिन अब शब्द ना मानिए, सच ते सच होए। क्यों कर सच्चा होए, क्यों कर सच्चा होए। मुख झूठे झूठ बोलना, क्यों कर सच्चा होए। बाबा नानक जी मोदी खाने ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਪੱਲੂ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੁੜਤਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੁੜਤਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਝੂਠੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਲਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਰਵਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਵਸਤਰ ਸੁੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਨ ਧੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈ। ਭਈ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ? ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਏ, ਅੱਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਰੱਖ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੁੱਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨ ਪਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨ ਪਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ।
ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਤੂੰ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਤੂੰ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਟੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਟੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਕਾਟੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਕਾਟੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਨ ਇਹ ਪੁਜਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਨ ਇਹ ਪੁਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨ ਪਾਲੈ 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 ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ से अजोरी तुमसे अजोरी साची प्रीत हूँ तुमसे अजोरी तुमसे अजोरी तुमसे अजोरी साची प्रीत हम तुमसे
तुम सो जो अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी। जो तुम गिर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम हैं चकोरा। जो तुम गिर तो हम मोरा, चकोरा, चकोरा, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम सो कवन सो जोरे। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम सो कवन से जोरे, कवन से जोरे, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, साची एक हम तुमसे जोरी। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम दाती।
जो तुम दीवरा तो हम पाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तो हम जाती। तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, और न देवा। तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे अजूरी। तुमरे पद कटे जम पासा, भगत हेतु गावे रविदासा। तुमरे पद कटे जम पासा, भगत हेतु गावे रविदासा, गावे रविदासा। तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे अजूरी, तुमसे अजूरी, साची तुमसे तुमसे अवर संग तोरी, तुमसे अवर संग तोरी। तुमसे अवर संग तोरी, तुमसे अवर
ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना ज्यों ज्यों तेरा नाम तेरे रंग दुर्मत खोवना दुर्मत खोवना जप जप तुद नंकार परम पाव खोवना परम जो तेरे रंग रते से जोन न जोना से जोन न जोना अंतर बाहर एक नैन रोवना तेरा
ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਇਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ ਇਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ ਮਾਰ ਪਰੋਵਣਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਪਰੋਵਣਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਹ ਜਹ ਰਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਅਰੋਵਣਾ ਤਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਅਰੋਵਣਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਕਿਉ ਹੋਵਣਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵਣਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਆਪ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ ਮਾਂਗੂ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ 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 ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਾਂਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਾਂਗੋ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਾਂਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਾਂਗੋ ਰਾਮ ਤੇ
संतन का संग पाऊं। चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पाऊं। सोग अगन में मन गया आठ पैर गुण गाऊं। सोग अगन में मन गया आठ पैर गुण गाऊं। राम एक दान मांगो, राम ते एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मातम प्रभु जापन। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मातम प्रभु जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन। नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन। राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान मांगो, राम एक दान। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Jai Guruji, Aarti is about to begin. Would request seniors to please come forward and everyone else to form 4 queues behind them. Aarti would be played only once, so would request 4 Sangat to do Aarti together. Thank you. Jai Guruji.
ओम जय शिव ओंकार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जय गुरु जी, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए प्लीज। So would request again to please be cognizant about your Jal Prashad water bottles. Do not leave them unattended. There are a lot of blessings in that Jal Prashad. Langar would be served in some time. If you are not able to consume it, ask any of the Sevadas and they will pack it for you. But do not leave your Langar Prashad in the plate. October 12th, Karwa Chauth temple is open from 4 p.m. to 6 p.m. There are 4 puja slots available for aunties to perform puja in temple. That's 4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. and 5:30 p.m. And the temple will close at 6. If you want to do the puja together with your friends, so please ensure you walk in together and perform the puja. This would help that all the women in the temple would be able to perform puja accordingly. And that will also ensure optimum utilization of space. Thank you. And again, I'm getting very excited to hear a satsang from athlete auntie, getting goosebumps again. This would be her second satsang if I'm not wrong in the temple. So auntie, if you could please come. Thank you. Jai Guruji. This happened when I was taking my students to Switzerland for skiing. There were 10 students, and we got out of the aircraft. It was a 2-hour drive to Verbier, where we were supposed to go. And children sitting there, very happy, enjoying themselves, and it was snowing. And suddenly, one animal passed, and the driver, he braked. And this girl who stood up to go to the washroom, there was a small washroom in the bus itself, she fell down. And I saw her, I ran, I went to her, looked at her, and I looked at her foot, and I said, oh God. Anyway, so we made her lie down. I told the bus driver, I said, stop the bus. I said, get out and get some ice. And I opened, we had the first aid kit. I took out the wooden plank, put that under her. She's crying and all anyway. So we did that. And in the meantime, I told her that don't worry, everything will be okay. You just deep breathe and all those things which spots
teachers like us know, we told her to do. And the other children, are you okay? I said, please move away. She'll be fine. You just pray. So anyway, so I rang up Babia and I told him I want a doctor there, a physiotherapist there. He says it'll take you about an hour and a half. We reached there in 45 minutes. I don't know how. Anyway, the doctor was there. He said, I think it's a hairline fracture. I said, I think so too. Anyway, so we carried her to my room and the ice pack, everything, all that thing happened. So when she slept at 12 o'clock, I couldn't sleep. I looked out of the window. Bright moonlight. You could see the trees and the snow. And I smelled this beautiful fragrance. And I said, Guruji. And I turned around and I saw him sitting on my bed. I said, Jai Guruji. Saying, Fikar na kar. He just said that. And I kept saying, Guruji, Guruji, and he was gone. Anyway, next day we got up. I got up early. I hadn't slept. I said, God, this girl is going to be alone. The other 9 students are going to go for skiing. I said, my God, how am I going to deal with this? We get an announcement. The weather is very bad. Today, no skiing, we'll take you all tomorrow. I said, God, thank you, Guruji. In the meantime, I had called up the High Commissioner here, the French High Commissioner. That was his daughter. And I had called him up the day before. And the next day, he was there. So I told him, I said, well, she seems okay. So he said, no, I'm going to take her back. She says, no, I'm not going. He says, no, I'm going to take her back. I said, but let's just show her to the doctor. So we took her to the doctor. She wasn't limping. The doctor said, no, there is no hairline fracture also. I thought there was. And so she said, Dad, I'm not going back. So he said, no, I have to take her. I said, let her be. I said, let her be with the students. And she stayed on, and they increased 1 hour every day so that they wouldn't miss out on that one day when they hadn't gone for skiing. When I came back to Delhi, my director sent for me. I said, God, what have I done wrong? I thought of all the things that I shouldn't have done and which I had done. Anyway, so I went there, and there was a lady sitting there. So he says, she's Anne's mother. I said, oh. So she says, I've come to thank you. She says, my daughter told me how whole night you looked after her. I listened to her. I said, no, I haven't looked after her. I said, the Lord above, the Guruji, because I didn't know whether she know Guruji. So I said, the Lord above, Guruji. So she says, oh, the Guruji. I said, yeah. So she said, I must hear more about this. I said, yeah, I'll tell you when. And then I went to meet Guruji. I used to go on a Thursday. So he said, "Theek karta main kudi nu." I said, "Hanji." And they odi maa nu dassi mere bare vich. I said, "Pakka, jarur." And then came the PTA meeting, parent-student meeting, and there she was. So she says, "Please tell me about Guruji." I said, "Actually, I don't know what to say about him." I said, "He does everything." I said, "You don't have to ask, and he does it." So he said, where is he? Then I told her, and after that, I believe she goes to him even now. So that is our Guruji. Without asking, like he said, कि मेरे को पूछो मत, मेरे से मांगो मत, मेरे को सब पता है, मैं सब दूंगा जब टाइम आएगा. So that is Guruji. So शुक्राना Guruji. Thank you Guruji. जय गुरु जी. और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? आइए आंटी. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Guruji, you gave me another opportunity in a very less time to praise another satsang. So I got connected to Guruji back in February. Guruji, like every day is a satsang with Guruji. I'm sure we can all attest to it. But एक point आया कि, you know, like it's like we
we asked Guruji, आप मेरा manager change कर दो, like change my manager because I don't get along with my manager, or close my deal. I have an open deal, and please go ahead and close it. But only Guruji knows how and when he's going to bless you and what you need the most, right? So there's some things that even you cannot comprehend or understand, that only Guruji knows what will give you that solace and that peace of mind. So I would always tell my mom, and earlier in the year, Guruji came to our house on Mahasamadhi. And I would always say, Guruji came to our house to bless us. He is there to bless us for things that we are asking for, things we've been struggling with, my health, my mother's health, and so forth. But little did I know, Guruji had a better plan, a more beautiful plan for all of us. Guruji, if I say something wrong in the satsang, please forgive me. I'm very bad with dates. So a month ago, I was in Montreal for work, and I call home to check up on my family. When I call home, my mom's like, "Oh, Dad, your papa is having chest pain. He's having heartburn." It's happened in the past, but it was usually dismissed as maybe it's an indigestion problem or some sort of heartburn, or acid reflux because he ate late. But that day was a little different. Being far away from home, you already feel really helpless, right? You want to be there for your family. You want to take away their pain, especially my dad. So I prayed to Guruji that, Guruji, if I'm not there, but if you think this is more of a matter of concern, please get him help. So I called back after 20 minutes, and my mom is telling me that your dad is being taken to the ER, Milton emergency. So my heart dropped. I didn't know what to expect. So then, even then, it was dismissed as, yeah, okay, it's just a minor issue. They'll give him some digestion-ish pill and he'll be fine. And it's not like he was overweight. He didn't have any known issues. He wasn't on any medication or anything. So they took him there, and within 5 minutes, he didn't even line up at the registration office there, and he went straight to the nurses. And he said, you need to do something about it. I'm sinking. And my dad is somebody who tries to avoid going to hospitals because we all know there's a huge lineup and you have to wait 4 or 5 hours. So that day, my dad was pushing this. And he goes to the nurse, and the nurse is like, if you were to rate your pain out of 10, what would it be? And my dad said 10. So immediately, they took him. There were 25 people. They took him for ECG, and within 5 minutes, they rang the blue bell, emergency blue bell. And he had nurses, doctors, all surrounding him up. And only my mother was there at the hospital, and she was clueless because nobody was telling her what's going on. And so they called Trillium Hospital, and the doctor came out rushing, and he tells my mother, can you guys please get to the Trillium Hospital? We have to take him right away in the ambulance. So my mom's like, what happened? What happened? There's nothing wrong with my husband. What happened? And then they said, your husband's having a major heart attack. So within 20 minutes, they took him to Trillium. And when they took him to Trillium, they had all of the equipment ready. Basically, they had to save his life within 20 minutes by doing angiogram, which is basically when you put a stent in one of your arteries. So they had to do that. And then, the doctors had suspected that maybe he has to go through bypass, but it was up in the air. He was in the ICU. So I'm still in Montreal, feeling helpless, not knowing what's going on. And puri raat, all night, I was just doing mantra jap. And I just kept praying to Guruji, Guruji, please just stay with my family, just stay with my dad.
I know everything's gonna be okay. I know this is your wish, but I just want you to be there with mom and dad and my brother. And so then the following day, I rushed back home, and no dates were decided. And Guruji has his miraculous and mystical ways of blessing you, right? तो आपको नहीं पता होता कि कहाँ से आपको क्या मिल जाएगा और उससे क्या कल्याण हो जाएगा. तो जब मैं आई तो there were no dates decided for his bypass surgery. There's a huge backlog, so they had to assess his case, the severity of his case. So when I got home, I got connected. I called Kunal uncle, and I said, Guruji ka, Dugri ka, या बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिल सकता है, because my dad's in the hospital. So he's like, I don't know anybody, but I know some sangat जो आप जा सकते हो और वहाँ से आप you can grab the jal prasad. So how Guruji connects, last minute, I get home the night, the following morning, I get jal prasad. Thank you Guruji for giving us jal prasad and your blessings through Sumedha auntie. So I never met her, never connected to her. Randomly, I go to her house and she says, "This is Dugri ka Swaroop, Guruji ka Swaroop. This is Jal Prasad from Bade Mandir, and there's Harminder Saab ka Prasad. So just put it on Dad's tongue when you go to the hospital." So जब मैं drive कर रही हूँ hospital, I'm thinking, ठीक है, Jal Prasad ठीक है, Harminder Saab का Prasad ठीक है, but ये मैं इतना बड़ा स्वरूप करूँगी क्या इसका? Right? Because I was thinking कि maybe I can somehow put this, hide the Sarup in the ICU, so I know Guruji is there with my dad. But where do you hide that big Sarup, right? So I go to the hospital and I tell my mom, let's look for a smaller Sarup. We go to Satsangs. I'm sure we have. But we did not find any small Sarup anywhere. And we knew we had it, but we just couldn't find it. And right when I got to the hospital, I gave Dad the Jal Prasad. The doctor comes in, the doctor says, "Oh, we finalized his surgical date. It's a day later." So his surgery happened Thursday morning. His attack happened Monday night. His surgery happened Thursday morning. And they said, unfortunately, this is a very different case because he had a heart attack, right? If arteries blocked were found ahead of time, then you could save damage to the heart. But unfortunately, Papa had damage to his heart. So they said, there's a higher risk, but we have to undergo the procedure. There's no choice. Majority of his arteries are blocked. And so what happened was, I was in the ICU. We were there with him the day before, in the night before they took him for surgery. And, the whole time I was playing Shabad. Then the big Sarup that I got, innocently I would hear satsangs ki, किसी ने स्वरूप को पिलो के नीचे रख दिया. So I did that. So I took Guruji's Sarup and in the ICU, I just put the Sarup under his pillow. And I was just thinking ki if the Sarup can go into the operation theater with Dad, little things Guruji listens to you, right? It's just a matter of asking for it from selflessly and with intensified emotion, really intensified love, because that's all that we can give to Guruji. And it's next to impossible, especially in Canada. They have to keep the environment very sterile in the operation theater. So I tried my luck. The anesthesiologist came and I said, the nurse came first, and I said, can this Suru go into the operation theater? She said, "No, I'm sorry, it's not possible." "Oh, you are welcome to ask the anesthesiologist." The anesthesiologist came, and this time, my brother, who's an atheist, he's a non-believer of God, he's in his own world, he's the one who said, "Hey, these are his blessings," and he picks up Guruji's Sarup and he says, can this blessing go into the operation theater with him? The anesthesiologist paused for a bit and he's like, what are you guys saying, right? This is weird. And then he said, "You know what? Maybe if you put it in an envelope, we can take it inside with him." So Jai Guruji, he listened, and the Sarup went inside the operation theater with him.
It was right beside him. So that gave me peace of mind that Guruji is there. Again, Guruji is there all the time, right? But we are human beings. We believe what we see. So because of that, Guruji gives us proof, right? And we shouldn't be asking for proof. But that's the miraculous divinity of our Guruji. He shows us, he guides us. So the Sarup went inside the operation theater, and before surgery, I put Shabad, I put mantra jap, everything possible. And my father doesn't believe in Guruji. They have a different Guru. My mom and I are only connected. So the whole time he was in the operation theater, I was just praying, and my mom was praying. My mom says when she closed her eyes, she asked for Guruji's presence. Guruji showed Vahe Guru's Sarup like this in white chola, and my mother has never seen that Sarup. So the entire time we were praying, and then the surgery happened. Jai Guruji, the surgery happened. The doctor came out. The surgeon came out. And the surgeon said, your father is very, 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 very lucky. And he said, so basically this is no less than a blessing. He said, anyone in his shoes, with the level of damage that his heart has witnessed, no one would have survived. But he pulled it off. There was no loss of blood. We were gonna operate on 2 arteries. We did all 4. But unfortunately, because of the heart attack, the normal efficiency of your heart is between 55 to 60%. So, but his dropped to 30%. So his heart is moderately weak. But he said, we're optimistic. I know Guruji will keep blessing my papa. And so, this is no less than a blessing that my dad is here with us today. So that's why they say, don't ask, just simran karo, just mano, and he knows what to do, how to bless you, that would give you the ultimate happiness. After that, he was in the ICU, and so he's home now, and he's in a recovery phase. His situation is a little different because he's a little more fragile. And then when he comes home, I would always wonder, Guruji, I can't see you. I want to see you. I want to see you that you're at the hospital. And Guruji gave proof of that too. How he gave proof of that was when my dad comes home, he tells my mother, he's like, when they were taking me in the ambulance, and my dad has never heard Guruji's voice, but he said, I heard a male voice, and the male voice was asking me in Punjabi. Sorry, Punjabi is very bad, but he was asking me, "Putter ki hoya? Tu ghabrai na, sab theek ho jana hai." So Jai Guruji, I know Guruji was with Papa, and again, he's never heard his voice, right? So how he can't have imagined that. So like I said, Guruji gave us proof. He made us believe that he's there around us. I got connected to Sangat, who was very much there to support this entire journey. So I just want to say, Shukrana Guruji. There's nothing that we can do here that could express the love and the blessings that you bestow upon all of us. And Guruji, just always keep us in your sharan, and just always tread us on the right path, because we're fools, we make mistakes, but you're there to guide us and love us and protect us. Jai Guruji, Shukrana Guruji. जय गुरु जी। और कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? आइए आंटी जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. In a few seconds, I'll just tell something about Aarti. I'm not going to share my experience or anything.
आरती के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। यू नो दैट वेन एवर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का पाठ करते हैं तो आफ्टर दैट वी से कि कोई बाणी पढ़ते हैं सुन दिया, कोई गलती हुई तो क्षमा करो। तो आरती जब हम करते हैं तो मैंने सब जगह देखा है, यहाँ नहीं इंडिया में भी। आरती का पहली लाइन है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन, आनंद का मतलब होता मुख, मुंह। एकानन किसका? विष्णु भगवान का। चतुरानन ब्रह्मा जी का। पंचानन शिव भोला भंडारी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। और फिर हंसासन गरुड़ासन। आसन, हंस का आसन है ना, किसका? ब्रह्मा जी का। हंसासन। और हम सब क्या बोलते हैं? हंसानन। हंसानन नहीं, आनंद का मतलब तो मुख है। हंस के मुख वाला कौन है? हंस जैसा मुख बोल देते हैं हम, हंसानन पंचानन। हंसानन नहीं, हंसासन। हंस का आसन ब्रह्मा जी का, गरुड़ासन विष्णु भगवान का, और वृषवाहन शिव भोला भंडारी का वृषवास। एक गलती हम यहाँ करते हैं और दूसरी गलती हम कहाँ करते हैं? यक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। यक्षमाला नहीं है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच ये तो दूसरे लोगों के प्राणी हैं। यक्ष, किन्नर, पिशाच है। अक्षमाला, अक्ष का मतलब होता है ये जो रुद्राक्ष, अक्ष रुद्राक्ष को कहते हैं। अक्षमाला, रुद्राक्ष की माला कौन पहने हैं? ब्रह्मा जी। अक्षमाला, वनमाला, वनमाला विष्णु भगवान ने पहनी है। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी, मुंड की माला शिव भगवान ने पहनी है। तो ये थोड़ी थोड़ी हम गलती करते हैं। हर बार मैं सुनती हूँ, यहाँ भी सुनती हूँ, इंडिया में भी सुनती हूँ। इंडिया में भी कई बार मैंने कहा है, वो एक्चुअली जो आरती वो है उसमें भी हंसाना नहीं है। जो आरती रिकॉर्डेड है उसमें भी हंसानन है। हंस का आनंद नहीं, आनंद मुख नहीं, हंस का मुख नहीं है, हंस उनका वाहन है। एक तो ये हो गया। और तीसरा हम करते हैं सनकादिक ब्रह्मादिक, करते हैं ना, सनकादिक ब्रह्मादिक। और उसमें पहले क्या बोलते हैं? पहली लाइन क्या है? जो मस्तक पे उनके टीके की फर्स्ट लाइन है ना, तो उसमें हम ये बोल देते हैं कि भगवान विष्णु का टीका किस चीज़ का? मृगमद का। और शिव भोला भंडारी के मस्तक पे क्या है? चंद्रमा। तो हम कहते हैं चंद्र भाले साजे। भाले मतलब मस्तक पे, कि ये तीनों टीके उनके मस्तक पे शोभायमान हैं। वी डोंट हैव टू से चंद्र भोले शिवकारी, भोले शिवकारी नहीं, भाले शिवकारी। भाल मतलब उनके मस्तक पर इन तीनों के अलग अलग टीके शोभायमान हैं। दैट्स ऑल। आई एम सॉरी एनीथिंग आई हैव सेड रॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी, अभी लंगर शुरू होगा, so please do not step on the blue and pink and red sheets. That is for the langar prasad to be kept. Would like to reiterate, if you are not able to consume your langar prasad, please ask any of the sevadas and they will pack it for you. You can take it back home. Do not leave your jal prasad unattended. And Charnamrit and Aarti would be given at the exit. Also, parents with kids, please ensure that you go to kids' room and take their Jal Prasad water bottles. At times, they just leave it over there and then we are not able to allocate as to which bottle belongs to whom. Thank you very much. जय गुरु जी। आज के सत्संग के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आरती लगा दी यार।